Hello everyone, this is Crystal. Welcome to our German lessons for A1 level. In this video, we will learn how to ask what is your address in German. First, let's have some translations from English to German. Adresse means Adresse in German. Adresse. Addresses means Adressen in German. Adressen. City means Stadt in German. Stadt. Cities mean Städte in German. Städte. House number means Hausnummer in German. Hausnummer. House numbers mean Hausnummern in German. Hausnummern. Postal code means Postleitzahl in German. Postleitzahl. Postal codes mean Postleitzahlen in German. Postleitzahlen. Let's have short formal and informal conversations to know more about it. What is your address? Wie ist Ihre Adresse? Wie ist Ihre Adresse? My address is at Mark Street 5, 12345 Mainz. Meine Adresse ist in der Marktstraße 5, 12345 Mainz. Meine Adresse ist in der Marktstraße 5, 12345 Mainz. What is your address? Wie ist deine Adresse? Wie ist deine Adresse? My address is at Rosa Street 10, Makati 1234. Meine Adresse ist in der Rosa Straße 10, 1234 Makati. Meine Adresse ist in der Rosa Straße 10, 1234 Makati. Here's the overview for this lesson. Thank you for watching this video. To support us, kindly like and subscribe. Thank you. Cheers!